Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Okay, so good afternoon. Thank you for being with us today, and I'm pleased to be with my two parliamentary secretaries, Rob Elephant and Maninder Sidhu, and of course my dear colleagues, Harcha Jan, Minister of Development, and Minister of Indigenous, Crown, Indigenous and Relations, Mark Miller. So we know that human rights are at the foundation of freedom, justice, and peace in the world. But human rights are under attack. We see this in Russia's illegal invasion of Ukraine, rising racism, anti-Semitism and discrimination, and the backlash against the most basic rights for women, girls, and LGBTQ+ people. The multilateral system that underpins these rights is under threat like never before. To confront this challenge, we must work together to rebuild the human rights foundation to strive towards a more just tomorrow for everyone. And today, I'm pleased that Canada will be seeking a seat at the UN Human Rights Council. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'annoncer que le Canada porte sa candidature pour faire partie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Depuis des générations, le Canada a une voix forte, une voix importante pour le respect des droits humains à travers le monde. Nous l'étions lorsque des diplomates canadiens se sont consacrés à l'ébauche de la Déclaration universelle des droits de la personne en 1947. Et nous le sommes toujours aujourd'hui. En soutenant les droits des femmes et des filles, en luttant pour les droits des peuples autochtones, des communautés LGBTQ+, et des personnes handicapées. Louise Arbour, cette grande Canadienne, ardente défenseur des droits humains, a joué un rôle clé dans la création du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et il est temps que le Canada redevienne membre du Conseil. C'est ainsi que nous démontrons notre engagement envers le multilatéralisme et envers les valeurs qui le sous-tendent, avec des gestes concrets. Nous savons que le Conseil fait face à plusieurs défis, que certains acteurs tentent d'utiliser ce forum, non pas pour faire progresser les droits de la personne, mais pour les réprimer. C'est exactement pour cette raison que le Canada doit être à la table, pour ajouter notre voix à toutes celles qui continuent de lutter pour les droits de la personne et pour contrer la désinformation. We approach this goal with ambition, but also with humility. We're not perfect, and we're working every day to become better. And while we continue to work to address our own challenges, in particular as it relates to rebuilding our relationship with Indigenous peoples, and Minister Miller will be able to talk about this, will remain a champion for human rights around the world. Canada's candidacy is based on 6 priorities. The first one, will seek justice and accountability for those who are bravely working at the front lines to defend human rights, so protecting human rights defenders. Second, we will strive for an inclusive future and champion anti-racism and freedom of religious belief. Third, we'll continue working towards the recognition and realization of the rights of Indigenous peoples, both at home and around the world. Fourth, we will also work to advance gender equality, building on our feminist foreign policy, and I know Harj and I have been working a lot on this, and looking to the next generation of rights, ensuring we are at the table to help them and shape them as we are defining them. And of course, we'll always defend women's right to choose at home and abroad. Fifth, which is something that is novel, is the question of the online space and new technologies that are creating new threats to human rights. So as we will advance on digital inclusion, safe online spaces, we need to make sure that people online and also when it comes to using AI are protected and that these technologies don't hurt human rights. And finally, climate change, which affects the ability of every human on Earth to access a safe and prosperous life, we must act. And of course, as migration flows increase around the world, we'll always stand up for the rights of migrants. From the effects of climate change to gender equality, we will keep the rights of migrants front and center as we advance these 6 priorities. Donc, notre campagne repose sur 6 priorités fondamentales, appuyer les défenseurs des droits de la personne, bâtir un avenir inclusif sans discrimination, la réconciliation avec les peuples autochtones,
faire progresser l'égalité des genres, protéger les droits de la personne en ligne et aussi tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle et lutter contre les changements climatiques. So together, we'll be able to bring a more just tomorrow by achieving new milestones in human rights. Donc, merci beaucoup et ça me fait plaisir de passer la parole maintenant à mon collègue Harsh Jan. Thank you, Mel. Good afternoon, everyone. Today, I'm also proud to join my colleagues in announcing our candidacy for the United Nations Human Rights Council. Now, under our Feminist International Assistance Policy, Canada has committed to take a human rights-based and inclusive approach in all of our international assistance. Human rights-based approach focuses on empowering the most marginalized people around the world. Now, this means developing their capacity to know how to exercise and to claim their rights. The current state of climate change, gender equality, human rights have combined to challenge people already living in vulnerable situations. And we also know the most serious impacts of these issues falls on women and girls in all their diversity. We also know that the focusing on empowering women and girls benefits all genders, families, and communities. Canada's Feminist International Assistance Policy guides our development and humanitarian efforts all over the world. The international assistance policy is at its heart inclusive. Now, this is why we have programming that supports women's economic empowerment, promoting a women's leadership, promoting sexual and reproductive health rights all over the world, and combating gender-based violence. Now, this is why we have programming to strengthen democratic institutions with a focus on protecting the rights of marginalized and vulnerable populations, supporting electoral processes, supporting human rights monitoring, and supporting access to justice. This is why we are committed to promoting and protecting the rights of two-spirited, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, and intersex people around the world. Now, also decriminalization of homosexuality, promoting 2S LGBTQI plus rights, and combating discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity. Now, for the past 7 years, we have put our Feminist International Assistance Policy into action, promoting a human rights-based society. We are also promoting an open, inclusive society. And as we aspire to contribute to a safer, more sustainable, and prosperous feminist world where everyone is treated with dignity. Thank you. Merci beaucoup. And I'll pass it over to Minister Miller. Hello. Bonjour. Thank you to Minister Joly for inviting me to participate in this announcement. And thanks to everyone for joining us on the unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe people. Permettez-moi de commencer par dire que la ministre Joly a tout à fait raison. Le Canada a nié les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans ce pays depuis fort longtemps. Not only that, but Canada specifically established colonial policies to deprive Indigenous peoples of their language, culture, land, and even human safety. Across the world, Indigenous peoples have similar histories, tainted by discrimination, racism, and inequality. We should not be afraid to speak about this on the world stage, as painful as this is. Regardless of what some people might believe, this is Canada's history, it's the world's history, and it's Canada's truth, it's our truth. One that our government is working to address through policies and initiatives and reparations that will last for generations. Nous ne parviendrons pas à un avenir inclusif au Canada et nous ne pourrons pas être un partenaire inclusif au Conseil des droits de l'homme si nous ne donnons pas la priorité à la mise en œuvre effective de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans un esprit de réconciliation. Reconciliation isn't only a priority, it's a moral obligation, not only to the Government of Canada and every one of my colleagues, not only to every Canadian, but to every country in the world. It's not linear, it comes at a cost, one based on truth, concrete actions, healing, and importantly, financial commitment. Chez nous, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, mais nous avons beaucoup appris et accompli avec nos partenaires autochtones. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes continuellement engagés à faire progresser la réconciliation et à adresser l'héritage colonial qui continue d'avoir un impact sur les communautés autochtones jusqu'à présent, aussi pénible soit la discussion. It's with this dedication and understanding that Canada promotes human rights, and I'm confident that Canada would promote rights, perspectives, and priorities of Indigenous peoples at the table. For far too long, Indigenous peoples have been denied the most basic of rights, to live freely and fully on their own land. So I fully support this bid, and it's time to make their voices heard, as imperfectly as a person like me can do it, not only in Canada, but internationally. Miigwech, Kianamik, Marcy, merci,
and thank you. What have we learned from the UN Security Council bid that we can apply in this situation to actually succeed? Well, first and foremost, I think we've learned that we need to make sure that we're taking the time and making sure that also we show up and that we have a strong voice within the UN and within the entire multilateral system. As I mentioned a bit earlier, there is a clear backlash happening around the world as we speak when it comes to human rights. And we just can't stand idle, just screaming from, the sides, saying basically that we should be doing something without rolling up our sleeves and getting involved, because we need to make sure that we unstack the deck. And by working all together as a government, and I hope with all Canadians, I think we can definitely win this, and I'm confident, ambitious and humble at the same time. Vous avez mentionné à plusieurs reprises dans vos discours l'importance de défendre le droit des femmes. Oui. On se rappelle que dans le budget, le gouvernement a coupé 15% des budgets des organismes qui vont aider les femmes à l'international, le droit des femmes, des filles, l'accès à l'avortement, etc. Puis on sait qu'on est très loin du 2% de l'OTAN. De ce que le Canada devrait fournir. Est-ce que c'est vraiment un exemple de leadership? Est-ce que vous pouvez aller vous présenter à l'ONU en disant nous voici champions du droit des femmes et on remplit nos responsabilités à l'OTAN? Je pense que c'est deux questions. Parce que je pense que lorsqu'on vient parler de la question à l'ONU, de l'implication du Canada dans le monde, c'est différent de nos investissements en défense et pour protéger notre souveraineté. Donc, si je prends juste votre question sur la base, dans le fond, du rôle du Canada dans le monde, on va toujours être là pour investir dans notre politique de développement féministe. On va toujours être là aussi pour investir davantage dans notre système multilatéral, c'est-à-dire à l'ONU, pour augmenter notre voix. Présentement, comme je le disais en anglais, il y a vraiment un recul des droits humains à travers le monde. Il y a différents pays qui font partie du Conseil des droits de l'homme et nous, on doit s'assurer, en tant que pays qui n'est pas parfait, qui doit toujours faire mieux, mais qui croit dans les droits de l'homme, d'être là à la table. Ça fait trop longtemps que le Canada n'est pas à la table au Conseil des droits de l'homme. Il y a des décisions importantes, il y a des enquêtes importantes qui ont lieu et on doit être là pour faire entendre notre voix. Et on doit travailler aussi avec des pays qui, comme nous, partagent l'importance des droits de l'homme, mais aussi avec des pays, des fois, avec lesquels on n'a pas la même vision des choses, mais on pense qu'en travaillant ensemble, on est capable d'arriver à un progrès pour les êtres humains partout à travers le monde. Michael Chong had said that there were other MPs that had been targeted by China. When will those MPs get briefings? When will that knowledge be shared with them? So first and foremost, when it comes to foreign interference, you've heard me and you've heard the Minister of Public Safety and the Prime Minister. We'll never accept it, and that's why we took a very important decision, and I answered many questions this morning about it, and that, we expelled the Toronto consulate, Mr. Wei, a bit earlier this week. Now, that being said, regarding your very question, as you know, there is a process that has been put in place by the Prime Minister. There is a special rapporteur, and I know also that the Minister of Public Safety is looking into this very closely. At the same time, also, you heard the Prime Minister that there is an investigation that has been launched to make sure to shed light on the issue. So what does CSIS know about more? Is this up to CSIS now? Is this up to this investigation to move forward with this? Is this, we have to wait till the 23rd of May? So, Kevin, when will MPs know? I hear your questions, and I know that you're keen on getting an answer. Of course, I'm the Minister of Foreign Affairs, and my job is to answer on the question of foreign affairs. And I work closely with my dear colleague, the Minister of Public Safety. CSIS is under his responsibility, and he's the most tool to be able to answer your questions. Sur le projet de loi de Mme Wagenthal sur l'avortement, c'est pas l'avortement. Elle propose que la loi tienne compte du fait qu'une femme enceinte, si elle est victime d'un crime, que le juge considère ça comme une circonstance aggravante lorsqu'il faudra établir la sentence. Il n'y a pas de mention de fœtus dans le projet de loi, mais on sait qu'elle a présenté par le passé des projets de loi où elle aurait voulu qu'on criminalise, par exemple, le fait qu'un fœtus a été blessé ou soit tué in utero.
Vous pensez quoi de ce projet de loi? Écoutez, il n'y a pas de surprise. Là. À chaque session, le Parti conservateur, qui est proche du milieu anti-avortement, essaie de créer une brèche et de faire en sorte de faire reculer les droits des femmes au pays. On l'a vu, ils s'inspirent de ce qui se passe aux États-Unis. Ils essaient d'importer ici au Canada certaines des tactiques et des stratégies qui sont mises en place au sud de notre frontière. Et là, bien, on voit encore une fois que c'est une autre façon de faire en sorte de nier des droits aux femmes. Et donc, on essaie de faire par la porte en arrière ce que, essentiellement, les groupes anti-avortement veulent faire au pays. On voit, je l'ai dit en fin de semaine au Congrès, il y a une croissance de la droite radicale au pays. On doit être là pour faire en sorte de l'arrêter. Et nous, on sera là comme gouvernement féministe pour s'assurer de protéger le droit à l'avortement partout au pays. What failed in the last bit? The last Human Council benefited What failed in that respect? We will win this No, bid. but Thank exactly. you.